ওই মহিলার চিকিৎসা না, ব্যাংকের চিকিৎসা লাগবে, ব্যাংকের আইসিইউ, ব্যাংকের ডাক্তার, ব্যাংকের মেডিসিন, ব্যাংকের ব্লাড, অক্সিজেন, সব ব্যাংকে লাগবে। ব্যাংক অসুস্থ, ব্যাংক সিক, ব্যাংক মারা যাচ্ছে, ব্যাংক is dying. You know that. Talk about that. Don't talk about Begum Jia. She is not important, relevant. She is old, she is disabled, she is finished, she is done. She batil, she cancelled, she borjo, she rubbish, she everything in the past. Don't talk about Begum Jia চিকিৎসা, ব্যাংকে চিকিৎসা দেন, ব্যাংকে ডাক্তার দেখেন, ব্যাংকে ওষুধ দেন। Banks need money, investment, চিকিৎসা, medicine, হাসপাতাল, care. Banks are dying. Talk about the, crisis in the bank. দুনিয়ার ব্যাংক পাচার, লুট, ডাকাতি, বেগম পাড়া। Banks are robbed, are destroyed. The banks has no money. Talk about that. Don't have Begum Jia, something that is inactive, invalid, irrelevant. She's not important. Begum Jia is not a subject for today. She's yesterday. She's a museum. She's not our matter, our important anything. She's not something that we need. We need bank. We need money. We need economy. We need transaction. We need liquidity. There's none. And why can't you talk about that? The banks, the transaction, the investment, the dollar, the crisis. Why do you talk about the pachar, loot, dakati, Swiss bank, Begum Para, pachar আর ডাকাতি, ঋণ খেলাপি, ঋণ খেলাপির মহামারী, ঋণ খেলাপির একটা সাইক্লোন শুরু হয়েছে দেশে। এটা বলেন না কেন? পাচার করতে করতে, লন্ডারিং করতে করতে, চুরি করতে, ডাকাতি করতে করতে, খেলাপি করতে করতে, খেলাপি করতে করতে করতে, the banks are finished. Come on, come on, come on. Grow up. Talk about that. The IC for the bank, the ventilator for the bank, the money for the bank. Not Begum Jia. তার চিকিৎসা ঘোড়ার আন্ডা, হাতির আন্ডা, মুরগির আন্ডা, হাঁসের আন্ডা, কচুর আন্ডা, এই আন্ডা নিয়ে পড়েছে। ওয়াই বেগম জিয়া? ইজ শি রিলেভেন্ট? নো। ইজ দ্য ব্যাংক রিলেভেন্ট? ইয়েস, ব্যাংকস আর রিলেভেন্ট। শি ইজ নট। সে বাতিল, সে খাই, সে বর্জ্য। শি ইজ নট এনিথিং। শি ইজ নাথিং। বেগম ইজ নাথিং। স্টপ টকিং সারাক্ষণ বেগম জিয়া, বেগম জিয়া, বেগম জিয়া, বেগম জিয়া, বেগম। এই যে সারাক্ষণ চলছে সবখানে বেগম জিয়া। Why? Don't you see the banks, the crisis, the inflation, সুদের হার, IMF, liquidity, dollar, পাচার, ঋণ খেলাপি? Can you imagine that? ঋণ খেলাপি? টাকা ঋণ খেলাপি। যারা খেলাপি করছে, যারা পাচার করছে, যারা ডাকাতি করছে, যারা চুরি করছে, যারা দখল করছে এই ব্যাংকগুলা, you know what I'm talking about. The banks are infested by all this corrupt. দুনিয়ার যত চাঁদাবাজ, চোর, ডাকাত, খুনি, বদমাস, দুনিয়ার যত এসালাম, যত দরবেশ, যত গিয়াস মামুন, দুনিয়ার গিয়াস মামুন, দুনিয়ার দরবেশ, দুনিয়ার গিয়াস, দুনিয়ার এই যে ব্যাংকগুলোকে destroyed, ate it up, finished it for years and abuse and crime and loot and dakati and robbery and sending overseas. Talk about that. And that is important, not Begum Jia. Stop Begum Jia. তার দুই পা কবরে, সে ভয়ঙ্কর অসুস্থ। It doesn't matter to the nation. She is not anything for the nation. Banks are central bank, local bank, and that is important to talk about. Liquidity, stock market, economy, budget, reserve, that is important. Trade, that is important. Not Begum Jia. Talk about economy, the dollar, the inflation, the trade, the ব্যবসা, the bond, that's important. Begum Jia is not. Forget Begum Jia. Stop talking Begum Jia. Begum Jia. সারাক্ষণ Begum Jia. And why? Begum Jia, is she relevant? No. She is not. She batil, she খারিজ, she একটা inactive, invalid. Yes, I say that right. Banks are important because বেগম ছাড়া চলবে, আরো ভালো চলবে। ব্যাংক ছাড়া চলবে না। You need bank,
You need bank, you need money, you need dollar, you need liquidity, you need reserve, you need ব্যবসা, you need the money. You need the banks for the money, for the transaction, to keep the nation alive. Bank ছাড়া আপনি চলবেন না। But Begum ছাড়া আপনি ভালো চলবেন। Begum is not something that we need, but we need the bank, we need money, we need central bank, we need liquidity, we need to make the banks working. ব্যাংকগুলো বাঁচবে, কাজ করবে, talk about that. All day long, banking crisis, ঋণ খেলাপি, ব্যাংক ডাকাতি, চোর ডাকাত খুনি বাটপার বদমাস, চাঁদাবাজ টেন্ডার, ব্যাংকে সব এইগুলো নিয়ে কথা বলেন। talk about this চাঁদাবাজ টেন্ডারবাজ, চোর ডাকাত, ঋণ খেলাপি, চোর, এই ব্যাংকের চোর, এসালাম, দরবেশ, গিয়াস মামুন, these syndicates, this cult, এগুলো নিয়ে কথা বলেন। that is something important for the nation, for the future. কথা বাদ দেন বেগম জিয়াকে নিয়ে, don't talk about বেগম জিয়া, no more বেগম জিয়া. Stop talking and wasting time and money and energy. Begum Jia. Why Begum Jia? And why you need Begum Jia? Tell me one reason. একটা কারণ বলতো, we need Begum Jia? No, we don't need Begum Jia. Forget Begum Jia. She is not really, she is past. সে এখন অতীত, সে এখন প্রাচীন, সে এখন মানধাতা, সে এখন প্রাগৈতিহাসিক. She don't belong in today's modern world. She is not a subject in today's বন্দোবস্ত. She is not. Forget বেগম জিয়া. তার চিকিৎসা, তার ডাক্তার, তার হাসপাতাল, তার মেডিসিন, no, it's not. Forget বেগম জিয়া চিকিৎসা, not. Talk about the banks. What do you talk about the banks? ব্যাংক নিয়ে কথা বলেন। সেন্ট্রাল ব্যাংক আমাদের সমস্যা, আমাদের সমস্যাটা কি? Why it happened? Inflation crisis, liquidity crisis, job crisis, export crisis, LC crisis, import crisis, reserve crisis, income crisis. There's no money. There's no meat in the bank. Talk about that. Do investigation, talk show, journalism, politics about the bank. 20% of the economy. And economy and money and dollar and inflation and the transactions that are going on, the index of the banking system. The banking system is already collapsed. সারাক্ষণ চিৎকার বেগম জিয়া, এটা 100 বছর বসে একটা বৃদ্ধা, তার 3 পা কবরে, চোখে দেখে না, কানে শুনে, কথা বলতে পারে না, উঠতে পারে, বসতে পারে, দিস মানে ডিসেবল, ইজ ইনঅ্যাক্টিভ, ইজ ইনভ্যালিড, ইজ এ বাতিল, ক্যান্সেল বেগম জিয়া. Talk about the banks, the stock market, the reserve, the monetary condition. Talk about all day long. Dollar crisis, mudrasfiti, job crisis, budget crisis, monetary crisis. টাকা নাই, পয়সা নাই, ডলার নাই, ইনকাম নাই, ব্যবসা নাই, বাণিজ্য নাই, এক্সপোর্ট নাই, প্রোডাক্ট নাই, সেল নাই, উৎপাদন নাই, কোনো উৎপাদন নাই, শিল্প নাই, কোনো বেতন নাই, টাকা নাই, ব্যবসা বাণিজ্য, ঘর বাড়ি, কিছু নাই, খালি নাই আর নাই আর নাই, বিকজ ব্যাংকস আর ফেলিং. আর সারাক্ষণ বেগম জিয়া, বেগম জিয়া, বেগম জিয়া, বেগম জিয়া, এই সারাক্ষণ চিৎকার, এটা রাবিশ, এটা রাবিশ, সারাক্ষণ বেগম জিয়া. ওয়াই? স্টপ ইট. শি ইজ 100 years old. তার 3 পা কবরে, সে অসুস্থ. Let her do whatever she wants to do. Leave her alone. Forget about Begum Jia. Don't talk Begum Jia. Talk about bank. Talk about our future. Talk about our children. Talk about our Rajniti. Talk about our important subject. Stock market, bond, dollar, reserve, economy, and export, and production, and shilpo, and paycheck, and GDP. Talk about GDP. Talk about garments and industries and shilpa and industrialization and job making, job creation, and bank to support the bank. Bank টাকা লাগবে, ডলার লাগবে, ইনকাম লাগবে. Talk about that all day long. Dollar, income, profit, loss, banker, blue book, red book, green book. You talk about the bank, the money, the economy, the investment, the partnership, the globalization of the economic situation.
বেগম ছাড়া দেশ চলবে, আরো ভালো চলবে। বেগম ছাড়া দেশ খুব ভালো চলবে, কারণ বেগমরাই ব্যাংকের ক্যান্সার। বেগমদের এসালাম, বেগমদের দরবেশ, বেগমদের সামিদ, বেগমদের গিয়াস পামন, বেগমদের আন্ডা আম্বা খাম্বা আম্বা হাম্বা হাবা, বেগমরাই আমাদের ব্যাংকের ক্যান্সার। বেগমরা আমাদের ব্যাংকের মালাকুল মৌত। বেগমরা আমাদের ব্যাংকে destroyed all the banks, দুই বেগম মিলে, দুই বেগম, তারপর they destroyed the economy, they destroyed the reserve, they destroyed the GDP, they destroyed the market, they destroyed everything. The বেগমগুলা, forget বেগম, let them go wherever they want to. We don't need বেগম। বেগম ছাড়া দেশ চলবে। তারা ব্যাংকের ক্যান্সার, তারা ব্যাংকের মৃত্যু, তারা ব্যাংকের ধ্বংস, তারা ব্যাংকের ধ্বংস করছে দুই বেগম। Talk about the bank needs treatment. ব্যাংকের চিকিৎসা লাগবে, ওষুধ লাগবে, ব্যাংকের হাসপাতাল লাগবে। Talk about the banks, that is important. ব্যাংক ছাড়া চলবে না, নো। ব্যাংক ছাড়া চলতে পারবেন না, নো। You cannot do anything without the bank. But you don't need Begum Jia. We can do very good without Begum Jia. Stop talking and dump her now.